No último episódio de Tales of Berseria... Niata! O que é isso? O nome dessas 3 criaturas felinas? Não, é como se chama esse tipo de vital. A grande variedade de cores e as técnicas usadas nisso se perderam. Ele vale bastante dinheiro. Então podemos vendê-lo por uma fortuna? Não, não podemos vender isso. Espera aí, você disse que eu podia ficar com qualquer coisa que encontrássemos. Mas isso não é qualquer coisa, é uma obra de arte, um artefato cultural. Cultura? Você não é um pirata? Isso mesmo, eu sou um pirata, não um mercador. Por isso não posso vendê-lo. Simples assim. Ah, pelo amor. Esquece, eu desisto. Mas é muito bom, vai se ferrar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro vídeo do ano, né? Holy shit. Primeiro vídeo de 2022, olha só. Pelo menos é o que eu tô gravando, né? Provavelmente esse vídeo vai ser enviado depois de Fire Emblem, como sempre, né? Mas é o primeiro vídeo que eu tô gravando, olha só isso. 2022. Ano novo. Projetos novos, eu acho. Não. Tapolho de espadachim, beleza. Faz tipo o quê? Uma semana que eu... Não, faz tipo 2 semanas que eu não jogo esse jogo. Então... Eu não lembro... Pra falar a verdade, faz 2 semanas que eu não jogo nenhum jogo do canal, né? Então... Fire Emblem também. Então eu nem lembro onde é que eu tô exatamente. Ah, é verdade? Eu tô começando a me lembrar onde é que eu tô na parte da história. Quando o irmão do Rockrow lá vem, tipo... Brinco pendente. O irmão do Rockrow vem, tipo... Ah, eu sou poderoso pra caralho. Eleanor, você traiu a gente. Tisque. Tranquilo. Um laço que ajuda o usuário a continuar calmo e concentrado. Ok. Tranquilo. Ah, ela masterizou. Uau, eu tenho outros laços. Capacidade versus blindada. Recuperação de PV ao delta. Eu quero esse aqui, né? Recuperação de PV ao delta ao inimigo. Deixa eu ir pegar. Primeiramente, por causa que, como eu sempre falo nesse jogo, cura é difícil, então qualquer coisinha ajuda. Mesmo que seja recuperar a vida, olha lá ele. Mesmo que seja recuperar a vida um pouquinho só, depois de derrotar o inimigo. There they are. A gente veio aqui sem nenhum plano, moleque. They took out every one of the exorcists who went after them. Hey, I told them not to bother. Now how did that sword of yours turn out? Olá, Wilbur. Fine, I'll find out for myself. Vamos lá. Rokurou, we can handle the exorcists. Go and find your victory. Thanks. Aí. All right, let's get down to business. Ok, a gente é os exorcistas. Ah, eu pensei que era exorcista. I want this to be fun. Come on, bro. Don't hold back. Shut up. Don't play games with me. Ô, louco. O Rokurou putaço. Não morreu, cara. Sobrou, tipo, deve ter sobrado 1 de vida. Those are some fine looking swords you got there. Take a good look, because they're going to cut you down. Yeah. Eu não faço ideia do que eu tenho com o Rokurou, mas eu vou usar ele, né? Ah, droga, eu apertei o botão errado. Holy shit. Tô paralisado, tá meio foda.
Pera aí. Ah, ele tá meio tonto, pera aí. Eu tô querendo usar o counter nele, mas tipo... é meio difícil. Uau, o Lafayette. O Lafayette finalizou muito bem. You put up a good fight, I'll give you that. But you're a frickin' demon. Shouldn't you bring more to the table than pretty damn good Rangetsu style? Huh. You don't have what it takes to win against the rightful heir. Don't count me out. Just yet. I've got something to show you! Caralho, moleque. Eu não lembrava disso. Ele enfia a mão na espada. Foda. Now that was clever. Giving up one of your own hands to go for my neck. If I was just a second slower, I'd be dead now. I like it. This is what I've been looking for. All right, let's call it good here. Listen up. If y'all want any hope of beating me, come find me once you're more skilled and better armed. I'll cut you down. No matter how many times I lose. No matter how many years it takes. There we go. That's the face I'm looking for. So vicious. It's perfect. What is wrong with him? Shouldn't you be worrying more about your own skin? The entire Abbey knows by now that you're a traitor. E... That guy, he was really strong. Yeah, he was. They all are. But we will beat him if we must. No matter what it takes. The Von Eltius here. Let's get going. Hora de zarpar. Please, take me with you. I'll make a sword that surpasses Stormhowl yet. I know I will. But for another blade to beat Stormhowl, its wielder must be a swordsman of unmatched skill. Hey, Eisen. Got any room on this pile of wood scrap for a suit of armor? If not, make someone wear it. Olha. Works for me. Ah, é. Kurogane. Many thanks. Okay, we're off to find Grimoire and decipher the book. You know where we're going, right, kiddo? Yeah, we're headed for the Salt Archipelago in Southgand. Ok. Se é isso que diz. Glacite entorpecedor. Proporciona capacidades ou equipamentos de assinar habilidades aleatórias relacionadas à paralisia. Fiquei paralisado naquela batalha, não foi legal. Um espião virtuoso. Velvet's demon hand. It's such a mysterious weapon. I can only imagine how much of a threat it will become to the Abbey. This calls for a clear-headed breakdown of everything I know about it so far. It changes shape in a flash, and can devour most anything. How must that feel, to devour something with your hand like that? But it doesn't devour the bandages that cover it up. Maybe they're protected with some sort of special art. Então, as bandagens. Likewise, the rest of her outfit can't be ignored. One would think she wouldn't want to wear such ragged clothing. Yet she clearly has no inclination of buying something new. I suppose that could be taken to mean she has some sort of attachment to it. But that top is really big for her. Like it was made for a man.
Maybe she wears that outfit in memory of someone important to her. I'd better not touch it then. I know I may not look it, but I really am good at sewing. Maybe I should suggest mending her clothes rather than outright replacing them. On the other hand, Meu that Deus. velvet would be hard to push a needle through. I could be in over my head. But the tougher the fight, the more I get fired up. Of course, Lord Artorias would probably scold me if he heard me talking like that. Who'd scold you for what now? Oh, well, I was thinking about sewing. I mean, your clothes, they're all beat up, and I thought that if I offered to mend them for you, you'd probably scold me. Wouldn't you? You'd mend my clothes? Have they been worrying you that much? I mean, not like constantly or anything. It just crosses my mind from time to time. Are you good at it? Yes. I'm told I come across as awkward sometimes, but if nothing else, I'm good with my hands. I see. All right. If I ever need it done, I'll come to you. Good. Just leave it to me. Are you feeling all right? You're really sweating. The heat and the cold doesn't bother me at all. But you're a human, so you need to take care of yourself. And if you keep soaking in your own sweat, you'll catch a cold. Besides, I don't imagine it feels that great. You should keep washing and bathing on your own schedule, like however you did before falling in with us. Just let me know and I'll make it work. Because the guys aren't considerate enough to stop and ask you if you need to. Sure. All right. Thanks. That was a surprisingly normal thing for her to say. I probably shouldn't bother with her clothes for now. We girls have to be considerate of each other. Essas duas, meu Deus do céu. Eu gosto da dinâmica delas. Vamos ver aqui. Eisen, I thought you were supposed to be in Midgand. How did you end up here in Islegand? Longa I história. thought I'd gotten used to you performing the impossible, but this time, I'm at a loss for words. We heard from the Bluntwings that the Abbey might have taken you guys out. Not this time, but our luck won't last forever. Think of this as a dry run for when I really kick the bucket. Aye, aye, First Mate. More importantly, are you sure it's okay to bring an exorcist aboard? I've got my eye on her. If she does anything funny, I'll handle it. Got it. We'll be on our guard, too. Ok. Muito bom. Deixa eu explorar um pouquinho aqui do lado. Eu preciso de almas também, né? Eu acabei de gastar todas, quase. Não todas, tem 200 ainda. É um exagero. Estou exagerando. Tem um tesouro aqui. What the fuck? Ah, tá. Ah, uma garrafa da vida. Acho que eu usei, tipo, usar uma até agora no jogo. You guys made it. Whatever happened to that sword breaker? He's been dealt with. What are you doing here? After everything you said to me, I had a change of heart. I Ah, é aquele cara. Thank you. I'm glad you listened to reason. What do you plan on doing from here on out? I'm heading to the capital. I plan on opening a restaurant for bandit cuisine. Bandit cuisine? Yeah, you get your hands on all sorts of food as a bandit. You gotta use what you have, and still make a tasty meal. Like a wild mushroom omelet minus the eggs. Or highwayman's stew. It's like a hunter's stew, but, you know, made by bandits. That sounds somewhat improper, actually. But I'd still love to visit Ah, eu acho que é interessante. Really? All right. I'll be an upright citizen in no time. Maybe even the kind of man you'd consider spending some time with. Oh, meu I'm Deus. rooting for you. Hey, were you actually listening to him? Of course I was. It's wonderful he's turned over a new leaf. Ah, Leonor, meu Deus. Bom, enfim. Isso é interessante porque, tipo, né, a comida é feita por pessoas que, tipo, passam muito tempo fora. Pra sobreviver assim. Tipo, pode ser a mesma comida de, sei lá, pode ser um omelete, mas sei lá, a mesma comida de pessoas normais, mas o jeito que as pessoas fazem é diferente, né? Dependendo do estilo de vida delas. Então o gosto pode ser diferente. É interessante isso aí. Hey, you there. That's one impressive sword you got. You know a lot about swords? I'm a novice swordsmith. Been at it for 20 years.
Now, I'm finally able to make a blade worthy of the name. 20 years, and still just a novice? It's a competitive world out there for a swordsmith, especially here on this island. But I heard many swordsmiths have given up. There's less ore around nowadays, and swords don't work against the demons. True, swords are useless against demons. Unless it's an exorcist that's using them. Kednik's weaponry has always been prized in Midgant. The Abbey recognized our talents, and now, business is booming. All the smiths here are grateful to the Abbey. They're keeping all of us alive and fed. Ainda bem que a gente tem um ferreiro que, né? não se encaixa com isso aí. Ferreiro sem cabeça. Foda demais. Beleza, acho que a gente já pode dar um save aqui. Nível 22, não. Quase que eu apaguei o save. Se bem que não ia ter muito problema, não. Vamos lá. Mas por que diabo seria ele gigante? Ah, maldição de timoneiro, claro. Continentes são interligados por rotas marítimas. Quando quiser viajar para um continente diferente, converse com Benwick no porto para pegar Van Elcher. Viajar assim não custa gold. Portanto, é uma opção excelente para viajar. Vamos lá, né? A gente só tem uma opção aqui. I gotta say, you guys look less like pirates and more like a circus troupe. Are you alright with having demons on board, Benwick? Not remotely an issue. If you're aboard this ship of misfits, you're a pirate. That's just our creed. At least, that's what the captain and the first mate always say. Speaking of the captain, what's Eifried like? Let's see. How do I put it? He's like if the sea were a person, and that person had a pointy beard. Huh. Barbaros. A bearded sea? Look, everybody on this ship is an outcast from society in some way. Despite that, Captain Eifried accepted us for who we are, and took us all on board. So he's a kind man. Well, would you say that the sea is kind? How would it feel to dive in with an open wound? It would sting. A lot. Quite so. Some days he's calm and steady, and others he rages. He can be shallow, deep, even a whirlpool. É uma boa analogia. Sounds like he's a little scary and hard to read. Yeah. Sometimes it's hard to serve him. But that air of mystery keeps us around, and makes us want to take those jumps. At the end of the day, the dread pirate Van Eifried is one hell of a guy. He sounds like Velvet in a lot of ways. Wait, what? How so? I didn't describe him right at all, did I? Benwick, we're changing course at once for Port Renede. Sir? What's going on? 3 of our men have collapsed from the Corsair Scourge. They first showed symptoms 3 days ago. How are you holding up? I'm still doing all right. But if this really started 3 days ago, that means we're all carrying it, doesn't it? That's what I'm afraid of. But if we head straight to Port Renede, we should be able to get medicine there. I'll check on everyone's condition. Make sure everyone stays hydrated, including yourself, understand? Sir, yes sir. All hands, assume emergency positions. The crew's holding up well for a bunch of folks at death's door. What do you mean? Is this Corsair Scourge fatal? Quite. No one knows what causes it, but it starts with a high fever and ends up with the body falling apart like sand. Like sand? Once, there was a great band of pirates who ruled the seas, but the disease spread through their ships and killed every one of them. That's why it's called the Corsair Scourge. Does that mean we've been infected as well? You humans, for sure. Only humans fall prey to the Corsair Scourge. Then it could have gotten to you too. Right, Moggy Lou? Oh, right! Alas!
my glorious saga should meet such an ignominious end! I can't allow our vessel to die from this. If you start to feel ill, speak up. I will. All right. We'll all be helping out in the search. Everyone but Eleanor, that is. Huh? Oh, why does she get to stay? I might be dying too, you know. You're a witch. Magic yourself healthy. Now quit então. whining and get going. Oh, not even a witch is safe from the ravages of the Reaper's curse. The Reaper's curse? Ela não sabe, é verdade, né? Ok, mudando o curso. Nem tava no mapa isso aí. Mas é interessante como a gente teve que desviar do negócio, né? Porque... por causa de uma doença. Isso aí era uma coisa muito comum em piratas ou qualquer navio, assim. Tipo, um membro da tripulação levar uma doença. If I remember right, the Corsair's Scourge needs a particularly special medicine. Yeah, it's a wildflower called Salatoma. Its juice can cure the Corsair's Scourge. Doesn't sound too tricky. Let's not relax until we have it in hand. Right. Now let's get going. Hold on a minute. Won't you just be spreading the disease if everyone wanders into town? Surprisingly, no. For whatever reason, you can only catch it over the ocean waves. It's speculated it might have something to do with the salt in the air, or maybe the microbes in the seawater. Nobody knows the cause for sure, but there are no recorded cases of people catching it on land. I see. A strange affliction indeed. We'll be back soon. You all remain on the ship. All right. Good luck out there, sir. We've got to hurry. Salatoma. Is this really going to be necessary? What do you mean, Eleanor? Ué. Oh, nothing. It's just... well, the herb is known to work well for fevers and the like, but it tastes bad. So bad. Some say it would even bring a demon to the brink of tears. Maybe so. But better to drink it than to die, right? Oh, I'm not worried. It just reminded me of stories from my childhood is all. Eu fico me perguntando se é baseado em alguma doença real essa aí. The map's getting filled in little by little. There's still a long way to go. It's a big world out there. Yeah, that's true. And a lot can happen on the waves. The far seas are unexplored territory for a reason. I'd imagine so. The seasons and the weather can change the sea completely. Oh. Do I sense a budding interest in the sea? Think you're feeling less apathetic about it now? I wouldn't say that. I was just reminded of something someone once said to me. É. O outro lá, você. That Rokuro, always telling all of us except Eleanor to work harder. Doesn't he realize that I'm a delicate maiden too? This is workplace discrimination. I should put him on a witch trial and burn him at the stake! I don't think that's how witch trials work. Pois é. What's wrong, Eleanor? You look like you've got something on your mind. I'm just trying to figure out what Rokuro was thinking. When I had Lord Shigure at the end of my spear, Rokuro threw his dagger right at my head. I thought I was dead for sure. I feel like I saw who he truly was, and it frightens me. But he and Lord Shigure are always trying to kill each other. I can't understand why he did what he did. It might have something to do with his Bushido code. What's Bushido? Is that like a sword fighter's code? It's a way of thinking. Be loyal to your lord. Respect your parents. Protect the weak. And act with honor. You're saying that he was following this Bushido code, and he was protecting me because I was weak? He might have turned into a demon, but his memories and personality are still intact. I doubt his moral values have disappeared either. Do you really think he believes in that Bushido stuff? Carving through his enemies with a cruel and unsparing sword! Slash! Pow! Shazam! That's the true nature of a Rangetsu man! I heard that when Velvet first met him, he immediately attacked her without any provocation. É verdade. I'm sure you haven't already forgotten how he turned his swords on the kid in that fight against Kurogane. I wouldn't read too much into what Magilu's saying.
Rokuro lives for his sword, and that's just who he is. But I don't think he's all that bad. I thought you were the one who called him frightening. I know I said he can be a scary person, but how do I put it? I do feel there's more to him than just wanting to cut people up. It's like he's more sensitive to other people's emotions than he might seem to be at first glance. A sword fighter has to sense his opponents on some level, right? For a crazed demon, he's actually a nice guy. Is that it? Maybe. I don't know. It's not like I know him well enough to claim any deep personal insight or anything. You brought it up. Pois é. Tentando entender esses demônios a esse grupo aqui. Eu acho que o Rokuro é da hora, tipo... Ele age como... Acho que é um dos... Eu diria que é um dos... Não, ele não é um dos mais responsáveis do grupo, mas ele... Ele manja, tipo... Quando as pessoas estão se sentindo meio estranhas e tudo mais. A manacled body got caught in my nets. Manacled? A prisoner? Ué? You too? Yesterday, my nets pulled up an arm. Manacles, even a brand on that one. I really can't take this anymore. I'm losing my appetite, and it's bad for my heart. You said it. Judging by the tides, they would have to have come from that prison island. Is it really just a prison? You think it's strange, too? I've suspected something about that place for a while now. They say the whole island is a prison, but if you ask me, I bet it's just an execution ground. Acho que são os dois. It's for experimenting on demons. Também. Experimenting? What do you mean? Testing the demons' capabilities. That's why they need prisoners. Food for the monsters. Not a bad theory. Exatamente. Just kidding. There's no way the Abbey would do something that horrible, right? You sure think of some crazy ideas. I bet all of this is the work of some vicious pirate gang. Yeah, something like that. That guy. He's pretty sharp. Now that you mention it, I haven't seen any patrol ships around there recently. Used to be they'd chase you off if you got too close. You know, you're right. If there are pirates about, it'll mean trouble unless the Abbey tightens up their patrols. The best we can do is keep a wide berth of it for now. We wouldn't want pirates and demons sneaking up on us. I think we'd notice if pirates or demons were around. E... No way they'd catch us unawares. I can't tell if he's sharp or dull as a brick. Acho que até, como diz, até um relógio quebrado tá certo duas vezes ao dia, né? Sei lá. Eu não sei se é um ditado bom pra isso mais, né? Aqui o cara foi chutando um monte de teoria da conspiração. Acho que uma hora ele ia acertar, né? Isso aqui sai? Não, isso aqui entra em algum lugar. Ah, sim. Deixa eu ver se tem almas aqui. Tem um item aqui. Garrafa de nop. Nossa senhora, meu olho, moleque. Acho que um cílio caiu no meu olho agora. Putz. Sim, estou chorando. Estou emocionado com o jogo. Não tenho nada mais aqui. Vamos dar uma olhada ali na frente. Acho que eu lembro dessa cidade. Dessa parte aqui também. Acho que o sistema de side quest. This bridge has a bit of history to it. Port Renede was originally built here on this inlet. The water's deep enough for ships, but as you can see, it's a bit too narrow for a port. Large ships couldn't come close without a top-rate crew. So Port Renede was used almost exclusively by smaller ships. What about the Von Eltia? We're the best of the best. We came and went as we pleased. So your point is you wanted to brag. Hey, let me finish. The people wanted their town to grow, so they built an outer harbor for large ships, and this bridge to connect to it. Uh-huh. So that's why the port and the town are separate. But there's more. We secretly helped provide the funds and resources for them to build it. So you are bragging. And did this bridge bring prosperity to Port Renede?
No. The Abbey began regulating shipping and travel, right about the time the town finished building the outer port. If only the seas had remained free, Port Renede would have developed into a center for commerce and trade. I suppose things don't always go as planned. Then again, even if Port Renede became a bustling port, we still would have no trouble slipping in or out. I'm not biting this time. Mas é interessante, tipo, a cidade é ali, só que aí, tipo, eles viram que, esse lugar aqui é bem apertado, moleque. Tipo, tá bem fechado aqui. Então eu vou agora construir uma ponte que leva pra essa área aqui, que aí leva pra uma área maior, que tem mais espaço. É uma peça de world building, né? Construção de mundo bem interessante. Eu espero que não tenha muito combate, porque, meu Deus, meu olho ainda tá, tipo... Nossa senhora, batata, ilhas Norme. Eu já peguei o... Retrato dos Três Guardiões, ilhas Norme, beleza. Scout ships. Vamos ver aqui. Tem 0 tesouros, então não precisa explorar mais. E aqui é a cidade normal. When I was in Port Zexen, I heard that a swarm of demons attacked the palace and killed the High Priest. No way! Isn't the palace the most heavily guarded place in the world? How did the exorcist let that happen? Bad news really does travel fast. They say that the demons were disguised as humans, but were actually enormous monsters twice the size of any man. They had razor-sharp horns and 3 burning eyes. They could take over your mind just by glaring at you. If the demons were that terrible, no wonder the exorcist couldn't deal with them. Some rumors say they escaped. Some say a legate took them down in a climactic battle. But no one knows the truth. We should be ready to run in case they show up. Is the world falling apart? Will the bad times return? Fala boo, Velvet. A horned giant with 3 eyes, huh? Velvet, you're one scary lady. They said swarm, so they were talking about you too. E fala assim, boo. Eu acho, essa aí é uma piada tipo recorrente. Que todo mundo, quando a Velvet faz alguma coisa em algum lugar, todo mundo fala que tipo, esses demônios foram lá pra aquela cidade e fizeram isso, isso e isso. Dizem que esses demônios são, sei lá, esses demônios são gigantes com 3 braços, 8 olhos e 30 chifres. E é muito interessante porque ninguém reconhece a Velvet por causa disso. Aí sim, 4. Eu acho isso engraçado pra caralho, que ninguém conhece a Velvet e os outros por causa desses rumores assim. Tem 3 tesouros. Pera aí, o que tinha? Eu nem vi. Deve ter sido, sei lá, uma gosma, coisa assim. Com licença, deve ter um tesouro aqui. Moleque, você tá com uma máscara de Oni por quê? Jogar carta de personagem, iniciante, deixa eu ver. Que jogo é esse? Oh boy! Tem muitos personagens aqui. Pera aí, eu tenho que combinar personagem com o jogo? Tem o Mint, Cress, com o Cress ali. Archer. Tem algum povo que algumas pessoas eu reconheço, né? Tipo o povo de Sinfônia, povo de Abese, povo de Vesperia, povo de Fantasia aqui. Os outros não. Se for pra chutar alguma coisa, esse aqui eu chutaria Tales of Eternia. Eternia, né? O nome? Tô vendo a Ruthie ali. Só que eu não tenho nenhum personagem de Destiny também, não. Sei lá, mano. Eu tenho 2 personagens de Fantasia e só tem um personagem de Fantasia ali. Bota a mente aí. Tá.
O maluco pegou... Como assim ele pegou, tipo, todos os personagens? Ah, não tenho mais nenhum personagem pra pegar, moleque. Como assim? Ah, tá vindo do baralho. Esse cara é cagado então, né? Por causa que, meu Deus do céu. O cara completou todos os personagens de... Oi, sim. O cara completou todos os personagens de Sinfonia, cara. Na moral, mano. Ninja. Uau. Cagado do caralho. Filho da mãe, cagado. Não tem ninguém de abiso aqui, então foda-se. Olha isso, mano. Ah, vai se ferrar, cara. Que jogo é esse, mano? Tales of Symphonia. Parabéns, pegou todo mundo de Tales of Symphonia. Uau. Cagado do caralho. Vamos ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho Tier Look. Esse aqui é Eterno, eu conheço aquela moça ali, de cabelo verde. Aê. Tô vendo o Kongman ali também. Acho que eu vou tirar um Diva Espere aqui. Ah, acho que o símbolo... eu acho que o símbolo significa que é um jogo diferente. Beleza, então não preciso me preocupar. Aí. Não preciso me preocupar em saber qual jogo é qual. Agora eu tenho 10 mil personagens de jogos diferentes, então tem isso aí. Ah, droga. Queria pegar o povo do Abyss. Agora só tem um Kongman ali e um personagem que eu não conheço. Então vai Leon Kongman. Rooty. Eu não tenho ninguém mais de Destiny. Então vai, só isso aqui. Ninja. Que bônus é esse, mano? Ah, 2 ninjas ali. Não tem mais ninguém aqui. Aquele cara deve ser de Xilia, porque esse estilo de arte parece muito... Xilia, como é que se pronuncia Xilia certo, mano? Tales of Eternia. Eu peguei todo mundo de Tales of Eternia. É, não tem não. Acabou minhas cartinhas. 15 pontos, mano. Como assim? Rodada final. Cadê o meu mano Luke aqui? Aí sim, moleque. Tem 2. Isso aqui é Xilia? Grace? É, tudo aqui é Xilia, que tem o mesmo símbolo. Tem 3, moleque. Nossa senhora, tem muito personagem de Chile aqui, não, pera aí. Eu quero... É que eu tô vendo esses tipos aí no canto das cartas, eu acho que se eu combinar eles eu ganho mais pontos. O problema é que eu não tenho nenhuma combinação boa aqui, não. Tipo estrela, estrelinha e tudo mais. Tem que tirar esse povo de Chile daqui, né, mano? Tem 2 deles repetidos.
Só tenho look. Foda. Agora não tem mais ninguém, não. O que você quer que eu faça agora? Não tem carta. Não tem nenhuma carta ali, cara. What the fuck? Renegada. Aliado, eu tô ganhando? Não, é ele. Não tem mais ninguém, cara. Não tem ninguém. Sinfônia. Fuck. Pegou Sinfônia. Rebento heróico. Uau, Tales of Graces. Rebenta. Ah, vai se ferrar esse jogo de 53 pontos. Vai tomar no seu cu também. Olha isso, cara. Na moral. Não. Jogo ruim. Jogo de sorte do caralho. Maluco, a última rodada foi basicamente: ô louco, olha só coincidência. Ô louco, olha só coincidência. Ô louco, olha só coincidência. Tipo, caralho, mano. Não vai parar, não? O cara só ganhando ponto, ponto atrás de ponto, ponto atrás de ponto. Caralho, mano. Sem fazer nada, isso que é o foda. Ele só lançou uma cartinha ali. Aí depois... só, da partir dali foi só tristeza. Vamos dar uma olhada na loja aqui. Lança de calcita, beleza. Caso eu precise de uma lança aqui. Lâmina flórica, tá bom. Boneco flórico, beleza. Eu tenho uma no inventário, só que é calcita, mochila flórica, cinto flórico. Eu tenho um cinto de cal... Ah não, já masterizei, então foda-se. Vamos ver. Acho que é isso aí. Comprar uns ingredientes aqui. Eu tenho algum equipamento que eu já masterizei aqui. Mochila de calcita, mochila flórica, beleza. Botas de calcita. Botas flóricas, tá. Nenhum. Nenhum. Nenhum também. É, não tem botas de calcita aqui não. Será que ele tá vendendo botas de calcita? Só precisa de uma bota. Tem uma bota aí, cara. Botina. Tem uma bota de calcita aqui. Botas flóricas. Vamos ver. Eu já tenho bota de calcita. O que eu precisava é isso aqui. Beleza. E aí, mano? Hello there. Eu esqueci de falar outro cara ali. We're looking for Salatoma flowers. Well now, that's an order I don't get every day. It's not for the Corsair's Scourge, by any chance? The very same. Some of our crew developed fever 3 days ago. I want to take care of it as quickly as possible. Understandable, but unfortunately, I'm out of stock right now. How can you be out of stock? The flower's in season, isn't it? It is, but not too long ago, a demon appeared in Warg Forest, where we harvested. And now the Abbey won't let anyone inside. They what? Why haven't they exterminated the demon? From what little I've heard, they've had trouble tracking the thing. 100 people go in, maybe only one will actually come across the beast. If it's so rare, then what's the danger? Because nobody who's encountered it has come back alive. First the Corsair's Scourge, then no medicine, the Abbey, and a mysterious demon. Never a dull moment with the Reaper's Curse, eh? I could try to order some from other towns, but if you're already on day 3, it might not make it in time.
But if we go to the Warg Forest, the Solitoma will be in bloom, correct? Right, but the demon... We're going to the forest. Sim, não tem nenhuma hesitação. Vamos pra floresta. I know I'm repeating myself, but that's just not possible. But the High Priest hasn't been seen since then. How do you explain that? I heard some people from the capital say that he might have been attacked by demons. The Abbey's trying to cover it up, but the truth is getting out. The security at the palace is better than anywhere else. Demons breaking in? Inconceivable. But what if a whole horde assailed the castle? The exorcists guarding the palace are elite, the best of the best. Horde or not, they couldn't have gotten in. But what if they were some sort of giant demons? No matter how elite the guards may be, they'd have trouble against something like that. If giant demons appeared in the capital, there'd be an uproar. I understand your concerns, but please remain calm and trust us. Panic and confusion is just what the demons want. They'll use it to slip into this very town. Well, we know that, but still. It looks like rumors from the capital are spreading. The more chaos there is here, the easier it'll be for us to move around. Exatamente como ele falou. Quanto mais pânico, mais fácil da gente se mexer nas cidades. Exatamente igual que ele falou. The demon of Warg Forest? Yeah, I heard about it. It's been the talk of the town around here lately. My guess is it's some kind of invisible demon. Scary, right? An invisible demon? A bunch of exorcists got together to hunt the demon, but they couldn't find it. If it's not invisible, then maybe it's so fast they couldn't see it, or too small for them to notice. What kind of watch are they keeping on the forest now? Shouldn't you know? You're an exorcist too, right? Yes, but my duties take me from place to place, and I don't know the details of the demon hunts in this area. I see. I don't really know the details myself either, but I hear the exorcists are patrolling in shifts. Interesting. It sounds like they still might not have a good lead on what this demon is. Please hurry. Find that demon and get rid of it. We won't feel safe until it's gone. You have my word. We'll do everything we can. We're here to find Solitoma. Sorry, but we don't have time to go demon hunting. I know. Deu uma trovoada ali fora, moleque. I can't take it anymore. I can't deal with life in this village. There you go, with the whining again. Those two, they seem to be rather upset. Best stay out of it. They're going at it hammer and tongs. The phrase is hammer and tongs. I'm not whining. It's been 10 years and the village is no better off than when we started. Every year it gets colder, and every year our harvest gets worse. And the risk of demon blight hasn't gone away. Your point? Compared to other regions, Westgand has fewer cases of demon blight. Other areas are suffering worse from the cold and the demons. I'd say we're better off here than anywhere else. You're saying we're lucky that all we have to worry about is cultivating this inhospitable land? Don't be so impatient. We'll see results. Westgand has incredible potential. If we keep working this land, eventually it will become a prosperous place. Maybe not now, but in 100 years or 1,000, our descendants will have joy and plenty. That's enough for me. There you go again. Who cares about ancestors? I'm talking about... Good man, your words have moved me. Eita. As an exorcist, I promise to work my hardest to end the demon blight and help people like you find security. Oh, thank you for your kind words, young exorcist. Then I have a request. How about you start helping by marrying this fool? What? Ever since his lover gave him the slip, he's been whining like this Oh nonstop. meu Deus. I'm very sorry, but that wasn't exactly what I had in mind. Isso foi de 0 a 100, tipo, em segundos, moleque. Do nada, cara. Vamos dormir nos hotéis, obviamente. Sai! 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 Ah! Sai! Did you need something? No, not really. As you say. Why aren't you training with 2 swords? Verdade. This is how I've always trained. 10,000 practice swings a day since I was a kid. I just wanted a single good swipe at Shigure. So I swung, and eventually just naturally got to this point.
That's incredible. Not really. I need to be prepared to face Shigure at any moment. But I've been thinking I should up it to 100,000 swings. Meu Deus. 100,000? Do you have any idea how much time that'll take? Nah. Nah. If you did one swing a second, you couldn't do that many in one day. Oh? But 10 swings a second would do the trick? Rokuro. Even still, I know it would take more than 100,000 swings to be a match for Shigure. Not with one sword or with two. And you keep doing it, despite knowing it's pointless? That seems a little odd. I'm trying to defeat an undefeatable adversary. The whole damned idea is daft, as you put it. All I can do is recognize the fact and give it my best shot. Well, that's one way of looking at it. Pois é. If only I could figure out how to stay up all night and still feel rested. Now there's a challenge I can't beat. You need to go to bed. A lack of sleep will get you killed faster than a lack of practice. Verdade. You're right. I'll do that. Tá dando umas trovoadas, moleque, aqui. Eu tô com medo da energia cair. Mas perdi toda a minha gravação. Isso que é o foda. Tipo, já tá 50 minutos. Esse tá me dando mais medo ainda. A gente já tá 50 minutos por aí no negócio. Se cair agora, fodeu, moleque. Fodeu. Onde é que a gente sai? Por aqui? Dá um save aqui. Meu Deus, piscou de novo. Eita, preula. Tá, vamos ver os novos inimigos aqui. Tutorial de batalha? Comando seus aliados em batalha, então pressione rapidamente RS novamente para cancelar. Como assim? Não, não é esse aqui não. Não é esse aqui. Pera aí. Mantenha esse. Ah, tá. Vai com tudo. Ah, everyone defend. Beleza. É estranho colocar um tutorial disso agora, tá ligado? Porque a gente já teve 10 mil batalhas até aqui. Wow, all sorts of things popped out. Yep, it's a whimsical wonderland over here. Yep. Beleza. Acho que eu não tinha visto essa antes. Isso aqui é fraco contra. É uma bruxa, é fraco contra terra. Ah, droga. Eu odeio quando tem muitos magos ao redor. Que aí é meio que impossível parar. Oh. Did you see my complete and utter victory? Did you? 2 de grau, aí sim. Poder de ataque de terra, maestria, beleza. Eu vi que ele tava masterizando já. Capacidade versus demônios. Essa aqui é melhor, por enquanto. Se bem que o outro é mais geral, né? Droga, 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 droga. Fuck! Que saco! What the fuck foi esse? Ah, droga! Beleza. Defende. Ah, droga, Velvet, defende. Eu iria defender, vai se ferrar. Try as they might, it won't change anything. Eu não acho que eu vou muito longe nesse mapa, porque já é 54 minutos e tá dando umas trovoadas, então eu vou ficar um pouco perto.
What's the Reaper's Curse Magilu was talking about? Pra salvar ali. Supposedly, Aizen's presence has the power to bring misfortune to the people around him. Is that some sort of special Moloch power or something? It's worse than mere misfortune. At Vortigern, there was a sudden mass outbreak of demon blight, and many of his fellow crew died on his watch. I find that a little hard to believe, honestly. The Reaper's curse is all too real. It was the Reaper's curse that tore me from you and got me captured by Miss Magilu. Oh, is that so? Ah, não acho que não. I missed you so much. The hazy halcyon days when I would blow on your cheeks to make your tears dry up. Hey, that's not... It must be destiny that we've been reunited. How I wish I could return to your side once more. Do what you want. I don't care. Really? I won't stop you. Maybe she wants a Moloch who freely divulges a young girl's secrets. Ih. I'm fine, thank you very much. I've already got Laphicet to look after as it is. Aw, no fair! Is he the one who blows on your tears now when you cry? He most certainly does not. And as of right now, you're a stranger to me. Ih. Coitada, Eleanor. Oh. What? Just so we're clear, Laphicet will do no blowing on any cheeks. Of course not. I mean, not that it ever happened in the first place anyway. Just forget it. Yet another victim of the Reaper's curse. Tisca, Aizen, na moral, mano. Olha só o que você faz com esse povo. Ai, ai. Beleza, então. Tem um atalho por aqui, pelo que eu tô vendo. Ou vai ter um atalho aqui. É. Jesus, tá chovendo pra cacete. Deixa eu enfrentar mais uns inimigos aqui. Esses bichos são só tipo... sei lá, mano. Umas bostinhas. Eu tô ligado que é lama, mas porra. Pico design de personagem aqui. Ah, droga, ele tinha morrido já. Aê, aí sim, é disso que eu tô falando. Ainda tem mais um, cara? Onde? Ah, aqui. Quantas lamas tinha? Boneco de calcita, beleza. Acho que é isso aí. Mais uma batalha e aí completa 1 hora. Tô tentando completar 1 hora de vídeo, né? Geralmente. Se gambar aqui. Beleza, fraco contra o ataque voador. Vem pra cá. Foda que eu... Ah, tá. Foda que eu não tenho... Eu não peguei negócio favorável, né? Aí fica meio difícil. Nossa senhora, cara. Tem 2 aqui. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. 3. Beleza. Tô paralisado ainda, hein? Quem poderia me curar aqui, faz favor. Not bad. You too. Nada mal. Você também. Take a look at this. Oh! Well. Now here's a fine haul. Great. Let's do this one Rangetsu style, guys. Aí sim. This recipe looks real tasty. Normes não são comida. Aos primeiros não se consegue sumo vegetal. Cenoura norme espremida na hora. Scout ship. Falando em cozinha, faz tempo que eu não mexo nisso aqui, né? Atoramento menos 10.
Ah tá, atulamento menos 10 é da Velvet. Ah, recupera 30 de PV, efeito de dano de área de recuperação 1,2 vezes, né? Estou dano recebido é reduzido em 20. Evita que todos os status fiquem vulneráveis. Preenche o MA completamente. 30 ou mais acertos. Restaura 1 PV. 60 segundos passaram na batalha. Uau, isso aqui parece muito ruim. Tipo, recupera um pontinho de vida a cada 60 segundos. Ok, né? Acho que isso aqui é bom. Porque depois de um combo de... Ai. Depois de um combo de... Ai, eu bati minha perna aqui. Depois de um combo de 30 ou mais, você vai estar com o MA abaixo, né? Eu quero tudo lamento menos. You sure you want me for this? Sim. Isso aqui é pra pós-batalha. Ok. Bom, enfim. Mais uma aqui, eu quero ver isso aí. Time to dish out spankings. Eu preciso realmente parar de gravar agora porque, meu Deus. Foda que eu preciso fazer vários acertos e é difícil de fazer acertos com 3 almas só. Beleza? We're finished here. Let's go. Não teve como ver não. Botas flóricas. Dormida de calcita, botas flóricas. Outra pessoa tinha masterizado outra coisa, né? Acho que foi o Aizen. Botas de calcita, beleza. Ela chegou depois, né? Disso aí. Pulseira de calcita já masterizada. Eu não tenho outra arma para ele, não. Beleza. Enfim, eu vou parar de gravar aqui antes que caia a energia ou algo do tipo. Cadê o ponto de save? Aqui. Foi bom pra ganhar uns pontinhos de XP, né? Enfim, próximo episódio a gente vê esse esquema da flor e tudo mais. Eu senti que eu não fiz tanto progresso na história nesse capítulo, principalmente pra ser o ano novo. Mas, né? Enfim. Vejo vocês mais tarde, depois. Feliz ano novo pra todo mundo aí também. Pra quem não viu o post que eu fiz lá. Então é isso aí. Até mais.